Welcome to day 10 of 101 Days Fluency Development Challenge. Congratulations, everybody. 10 days ஒரு ஒர்க்கை கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். This is the 10th day. உங்களை எத்தனை பேர் 10 days கண்டினியூஸாக பண்றீங்க, இல்லை எத்தனை நாள் இந்த Fluency Development Challenge பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. We are learning and growing together. Today's topic is take a weekly sabbatical. இதனுடைய content எல்லாம் அப்புறம் ஷேர் பண்ணலாம். Before that, I would like to ask you a question. Do you have any neglected pursuits? உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம், பிஸி அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்றதுனால, டைம் இல்லை அப்படின்றதுனால, இல்லை வேற ஏதாவது கமிட்மெண்ட்ஸ்னால பண்ணாம ஒதுக்கி வச்சிருக்கீங்களா? மேபி பெயிண்டிங், டிராயிங், டான்சிங், ஸ்கேட்டிங், ஸ்விம்மிங், இந்த மாதிரி எந்த விஷயங்களானாலும் சரி, புக் ரீட் பண்றது, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்க நெக்லெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? அப்படின்னா அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் ஷேர் பண்ணுங்க. Today's topic is about it. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த டாபிக்ல இருக்கிற மீனிங் எல்லாமே பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறமா அதை ரீட் பண்ண போறோம். ப்ரொனன்சியேஷன் ப்ராக்டிஸ்க்கு மேபி ஃபர்ஸ்ட் 2 lines ரிப்பீட் பண்ண போறோம். அதுக்கப்புறமா read and read. That's what we are going to follow today, and that's what we have been following all through this challenge for the previous days and in the upcoming days too. And we're going to start this now. I'm sharing the Word document where you can find the meaning of the words. Take a weekly sabbatical. It's actually recorded on 16/1/2025. Take a weekly sabbatical. Pursuits, activities or interests that someone enjoys doing in their free time. Say, we usually say it as hobbies. நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம். பர்சியூட்ஸ்னு அதை மீன் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் நம்ம இப்ப பண்ணல. That is how the author has mentioned it as neglected pursuits. இங்க pursuits ஓட மீனிங் கொடுத்திருக்கேன். It's neglected pursuits. Reflection. Here reflection is about reflection. Physics oriented are different terms. Science oriented has different meaning. Here it's about ஒரு விஷயத்தை பத்தி நல்லா ஆழ்ந்து யோசிக்கிறது, அதை எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கிறது. That's reflection. Pace. Speechல பொதுவா pace of the speech அப்படின்னு சொல்லுவோம். Here pace is about the speed or rate at which someone moves or happen. எந்த அளவுக்கு இங்க companion pace with the companion அப்படின்னு வரும். எப்படி எந்த அளவுக்கு அவங்கள மாதிரியே டிராவல் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ஸ்பீடுன்னு வச்சுப்போம். சிம்பிள் டேர்ம் இஸ் ஸ்பீட். எந்த அளவுக்கு மூவ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு. செல்ஃப் ரினியூவல், நம்மளை நாமளே புதுப்பிக்கிறது. எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுடைய பர்சனல் க்ரோத்துக்காக நம்ம பண்ணுவோம். ரினியூவல். Tremendous. Extremely good is tremendous. Astonish, surprise. Surpriseக்கும் astonishக்கும் சின்ன டிகிரி ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் தான். நார்மலான சர்ப்ரைஸ்னா சர்ப்ரைஸ், அதை விட கொஞ்சம் மேலனா அஸ்டானிஷ், கிரேட் சர்ப்ரைஸ்னு சொல்லிக்கலாம். anxiety, sad feeling, கவலைப்படுறது. ஒரு கவலை is anxiety. Revitalize, ஒரு புத்தாக்கம் கொடுக்கிறது. To give new life, new energy to something. நமக்கு தான் கொடுத்துட்டு போறோம். We are going to revitalize ourselves. Nourishment, nutrition, அதோட கனெக்டான டேர்ம். ஊட்டம் அளிக்கிறது. சில விஷயங்கள் செய்யறது மூலமா நமக்கு ஊட்டம் அளிக்கிறது அப்படின்றது இந்த புக்ல மீனிங். Common meaning of nourish is to provide food or nutrients necessary for growth. வளர்ச்சிக்கு தேவையான விஷயங்கள் கொடுக்கிறது, அதுதான் இந்த nourish. Sabbatical, ஒரு பிரேக். சாபாத் அப்படின்ற வேர்டு உண்டு ரிலிஜியஸ் டேர்ம்ல. இந்த sabbatical அப்படின்றப்ப sabbatical சொல்லிருக்கேன், சாரி, it's sabbatical. The exact pronunciation is sabbatical. Yeah. ஆனந்த செல்வி மேம் 10 minutesல நோட் பண்ணிக்கோங்க மேம். டே 10 minutesக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இந்த sabbatical சொல்லி பண்ணிருங்க. sabbatical. ஓகே, கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்கேன். Now number 10, sabbatical.
சாபாத் அப்படின்ற வேர்ட் சொல்லுவோம் ரிலிஜியஸ் டேர்ம்ல. ஹியர் இட்ஸ் அபவுட் டேக்கிங் அ பிரேக். ஒரு பிரேக் எடுத்து யூஸ்வலா பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒர்க்ல இருந்து ஒரு பிரேக் எடுத்து நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செய்யறது, அதுக்காக யூஸ் பண்றது இந்த பிரேக். sabbatical. solitary is தனிமை, alone or isolated, having no companions, யாருமே இல்லாம a solitary walk அப்படின்னா தனிமையான ஒரு walk போறது. These are the words from this particular chapter. We are getting into reading. நான் first read பண்ணிக்கிறேன். Maybe first there are a few line வந்து two sentences அப்படின்றப்ப ரொம்ப லாங்கா இருக்கு. I'll try to read only the first line. அதை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன், நீங்களும் கூடவே சேர்ந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க. In ancient days, in ancient days, days, days. In ancient days, the seventh day of the week was known as Sabbath. In ancient days, the seventh day of the week was known as the Sabbath. Sabbath, Sabbath. In ancient days, Tamil Sabbath னு சொல்லுவோம். In ancient days, the seventh day of the week was known as Sabbath. Reserve. Now I'm reading it continuously. First two sentences மட்டும் pronunciation practice-க்கு repeat பண்ணிக்கோங்க. Now to the next line. Reserved for someone. In ancient days, the seventh day of the week was known as Sabbath, reserved for some of life's most important yet commonly neglected pursuits. இதை தான் நான் ரீட் பண்ணும்போது மென்ஷன் பண்ணேன், மீனிங் ரீட் பண்றப்ப. நெக்லெக்டட் பர்சியூட்ஸ். பர்சியூட்ஸ்ன்றப்ப நமக்கு பிடிச்ச ஆக்டிவிட்டிஸ், அதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணி வச்சுப்போம்ல. நெக்லெக்டட் பர்சியூட்ஸ் including spending time with one's family and hours in deep reflection and self-renewal. டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டே நிறைய நேரம் நம்ம நிறைய விஷயங்களை கடந்து போறோம். அதுல ஒண்ணுதான் இது. இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, அதெல்லாம் நம்ம மறுபடியும் பண்ணணும். செல்ஃப் ரினியூவலுக்காக, ரீவைட்டலைஸ் பண்றதுக்காக அதெல்லாம் பண்ணணும். டேக் அ வீக்லி பிரேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. It provided a chance for hardworking people to renew their batteries and spend a day living life more fully. This neglected pursuits, when we revitalize ourselves, we'll be able to live fully by renewing our batteries, replenishing all that we have lost. We always say drain out item. We can like complete a drain out item. Instead of that, when we do something which we like, when we follow the pursuits, we'll be able to get back all those we have lost. However, as the pace of life quickened and more activities began to compete for people's attention, this wonderful tradition was lost along with the tremendous personal benefits that flowed from it. In the weekly sabbatical follow பண்றதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம இழந்துட்டு வரோம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Stress itself is not a bad thing. It can often help us perform at our best, expand beyond our limits, and achieve things that would otherwise astonish us. Just ask any elite athlete. The real problem lies in the fact that in this global anxiety, in the age of global anxiety, we don't get enough relief from stress. We usually say in this tech era, here it's mentioned as in the age of global anxiety. So, to revitalize yourself and nourish the deepest part of you, plan for a weekly period of peace, a weekly sabbatical to get back to the simpler pleasures of life, pleasures that you may have given up as your days grew busier and your life more complex. Bringing the simple ritual into your weeks will help you reduce stress, connect with your more creative side, and feel far happier in every role of your life. Your weekly sabbatical does not have to last a full day. This is very important. When he mentions about sabbatical, it doesn't mean we need to follow that all through the day. All you need are a few hours alone, perhaps, on a quiet Sunday morning when you can spend some time doing the things you love to do the most. Ideas include spending time with your favorite bookstore, watching the sunrise, taking a solitary walk along the beach, and writing in your journal. Organizing your life so that you get to do more of the things you love to do is one of the first steps to life improvement.
Organizing your life is the first step for life improvement. Who cares if others don't understand what you're trying to accomplish by making a weekly sabbatical an essential part of your life? Do it for yourself. You are worth it. In the words of Thoreau, if a man does not keep pace with his companions, perhaps just because he hears a different drummer, let him step to the music which he hears, however measured or far away. சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பண்ணும்போது என்ன இவங்க மட்டும் வித்தியாசமா ஏதோ பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். So here it's rightly mentioned, who cares if others don't understand what we do with the sabbatical for our revitalization? Who cares about it? Because we are going to accomplish the essential part of our life. We are going to achieve what we really need. If a man does not keep pace with his companion, pace அப்படின்னா speed, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னா perhaps it's because he has a different drummer. He hears a different drummerன்னு வரும்போது ட்ரம் பீட் இருக்குல்ல, ட்ரம் பீட்ஸ்க்கு மார்ச் பண்றாங்க. மார்ச் பண்ணும்போது எல்லாரும் ஒரே மாதிரி மார்ச் பண்றாங்க. ஒருத்தங்க மட்டும் வித்தியாசமா பண்றாங்கன்னா he hears a different beats. He hears a different drummer. அவங்களோட பீட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, ஸோ அவங்களோட மார்ச் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, which means அவங்களோட தாட்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா ஏதோ பண்ணணும்னு இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்றாங்க. Who cares if others don't understand? That's what is mentioned here. Nice one. I really love this chapter and I have marked it. I read it on 13/1/2025, so I marked it. I love this chapter. Just tell me about your pursuits, especially neglected pursuits. Now I'm going to tell a few points that came to me for read and retell. I have just read it. I have read it 2-3 times before and I have read it today also. In the ancient days, the seventh day of the week is Sabbath, which is religiously just meant for prayer. Here, the author has spoken about how we can reserve this day to revitalize ourselves, renew our batteries, and accomplish a significant life. As he started this with Discover Your Calling, I would say the entire topic is about discover the calling, how we can achieve it, reaching the purpose of life, and how effectively can we organize our life through all the paths that the author has said. We have a lot of neglected pursuits and we live in a busy pace of life where we have forgotten our pursuits and we usually neglect it. And so the author has mentioned it as neglected pursuits. We love to do it, but we don't, as we don't have time. As the pace of life quicken with more activities, we have forgotten to do this weekly sabbatical, and so we have also missed to get the tremendous benefit of doing it. We always say we are stressed. Stress is considered to be a bad thing. However, have you ever tried or have you witnessed we work to the fullest of ourselves when we are stressed? We think we have to do something, we have to achieve something. We are stressed, however, we'll try to accomplish it in a better way. We say, the author has also said, we live in an age of global anxiety where everybody is stressed. Everybody has a kind of anxiety within themselves. Why don't we take some time to revitalize ourselves, renew our batteries? This weekly sabbatical will be helping us to make the complex things so simple, live our life happily, reduce stress, and connect with the inner side of ourselves by behaving more creative. The weekly sabbatical doesn't need to be the whole day. It's not necessary to go for the whole day. We can spend some time, few hours doing what we like, maybe painting, taking a solitary walk, going to the favorite bookstore, shopping, dancing, speaking to a friend. As we do that, we get rejuvenated. We replenish all those that we have lost during the entire week. Sometimes we feel that people do not recognize or people do not understand what we do. Who cares? Do it for yourself. Do it only for yourself. If a man does not pace with his companions, it means he hears a different drummer. He hears a different drummer.
His speed may be different. He may be independent. His thoughts, process, interest can be completely different. Why should he worry about it? Do it for yourself. Let him step to the music which he hears. Everybody follows the music that we hear. We follow what we hear. Let's follow that and we'll be getting happiness. I had the book in front of me. I had the highlighting points here. I got the points highlighted. இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். ஹைலைட் பண்ண பாயிண்ட்ஸை பார்த்து தான் நான் பேசினேன். நிறைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் சொல்றது என்னால ஃபுல்லும் படிக்க முடியல. ஃபுல்லும் படிக்கவே வேணாம். நீங்க இதை ரீட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சுதோ அதை பத்தி பேசுங்க. நம்மளோட எய்ம் ஃப்ளூவன்சி டெவலப்மெண்ட் தானே தவிர ஆத்தர் ராபின் சர்மாவோட புக்கை கரைச்சி குடிக்கிறது கிடையாது. லெட்ஸ் ட்ரை. நல்ல கண்டென்ட் உள்ள புக், நல்ல வேல்யூ உள்ள புக். ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மேடம் பிரேமா ஃபார் ரெஃபரிங் இட். என்னுடைய அடல்ட் பேட்ச் பார்ட்டிசிபென்ட் மேடம் பிரேமா தான் ரெஃபர் பண்ணாங்க. தேங்க்ஸ் யூ ஸோ மச் டு ஹர். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரிபடி ஹூஸ் பீன் ஃபாலோயிங் சின்ஸ் லாங் டைம். Day 7 present, day 6 present, day 5 present அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் present attendance போட்டுட்டு இருக்க எல்லாத்துக்குமே thank you so much. If you have any doubts, suggestions, do drop it. Thank you. Meet you tomorrow.